Здравствуйте, с вами снова Саша Иванова, и снова мы проходим Игру престолов. В прошлой серии мы с вами подавили мятеж вот этим вот прекрасным персонажем. В этой серии, значит, мы все-таки будем продолжать действовать. Вот. Говорить по поводу нашего брата, который, возможно, как бы вам сказать, отравил нашего отца, поэтому понесемся. Мужик! Alistair, it is important that I speak with you. What is it, little sister? I am sorry for the cold welcome during the burial. I lied to myself by saying that you no longer meant anything to me. When Harwin informed me that you were helping Ryman handle the rioting, I was afraid something would happen to you. I would never have forgiven myself. Do not worry, little sister. I have returned. Are you planning to remain at River Spring? I am going to make certain that you will not have to endure this damned marriage. О, Господи, How did you know? Harwin told me of it, but do not worry. I will seek an audience with the Queen at the Red Keep in order to reclaim my title and inheritance. Be prudent, Alistair. By stopping the marriage, it is the decision of the Queen herself that you are questioning. And if she is offended, then we will lose everything. I know that, but this marriage would mean the end of River Spring. You do not know the true nature of Valar. I am well aware of that vulture's reputation. He and I have nothing in common, but unfortunately he is close to the Queen. House Lannister is the richest house in Westeros, and one of the most powerful. With a faithful vassal such as Valar, they will surely help us. I see your point of view, sister, but I will not allow Valar to share a future with House Sarwick. I spoke to Harwin, and he told me that father had banished him, and rightly so. I would not have you make such a sacrifice to keep River Spring in the family. I'm sorry, but I cannot share your optimism, brother. I hope your words will move the Queen. I bid you take leave and speak with Harwin now. Так, здесь закончили. Теперь идем к Харвину. Как-то из темноты появилась моя сестра. Страшно очень. Так. И как так она ко мне относится, извините, это все-таки произведение Мартина сделано. О, Господи. Охренеть. Так. Так это ж как его? Ну, хотя ладно, не важно. Давай. Let's speak now that we are alone, Harwin. Tell me of Garwin. I remember little of him as a child. He was restless, but not bad at heart. He has certainly grown up since then. His relationship with your father had become increasingly strained these past few years. To what extent? Well, their arguments had become increasingly violent. Several days before his death, your father disinherited Gawain. As a son of a noble family, to be disinherited is a fate worse than death. This could be reason enough for Gawain to commit the unforgivable. But there is no solid evidence of that, is there? No, just theory. However, since this happened, Gawain has disappeared. Would you know where he might have gone? He enjoyed visiting your men, sir, in King's Landing. I happen to be going there to seek an audience with the Queen. I will see if I can find him. My priority is to get my titles back. I will become the lord of these lands as my father wished. I will find a way to stop the marriage. Valar will not have River Spring. The Seven be praised. It is a relief to hear it. But before all else, I must inform the priesthood of my decision. Your old bedchamber is still there. Lord Reynald did not want it touched. I asked that it be readied in the hope of your arrival. I thank you, Harwin. Так. Ну, понятно, что мне надо возвращаться, но может, я что найду. Я вообще прохожу эту игру, как видите, от балды. Блин. Чего это? Возьмем. Так. Пока у меня есть возможность, мы будем брать все. А чё я не могу вот это ничего взять? Жняшное. Или вот это.
Слушайте, ну вообще нечестно. Нет. С другой стороны, наверное, то же самое, но сходим посмотрим. Нет, не то же самое. Это реально живой человек или... Да, дышит. Значит, живой. Типа столовая. Яблочки. Кривовато, правда, но... Свиная нога, судя по всему. Мне нужно достаточно большое количество денег, чтобы... А, стоп, я типа в спальню иду свою? Мужик, привет. Или что? Или просто я иду? Можно хоть откуда бы меч бы выдрать, блин. Что за нечестнота? Лорды. Хотя лорды тут такие же страшные, как эти, как простолюдины. Как метется, чувак. Так, там выход. О. Это моя, что ли, комната? Охренеть. Я еще хочу побегать. Хотя меня больше никуда не пускают, блин. Это мой замок, походу. Вот я дурак. Я Алистер дурак. 15 лет. За 15 лет все забыла. Единственное, чем могу отмазаться. Опа. А здесь, наверное, живет этот мастер. Ну, череп. Ну, я рядом с черепом не жила. Но это его выбор, в принципе. Так. Все, сориентировалась. Карту примерно место построить. Все, в комнату вношу. Ну и, как видите, тут довольно мило. Мать твою. Я понтов. Good evening, Master Betharius. What news from your stay on the other continent? The news is quite dark, I'm afraid. I pray that Relor will light my path. My family and my house have not fared well. I cannot return to Bravos. I must take my rightful place here. The night is dark and full of horrors, my brother. Ужасы. I understand that you may not leave your people to wander blindly, far from the light of Relor. But in making this choice, does it mean that you have decided to leave our order? I did not say that. I am and will remain devoted to Relor until I die. The fact that I remain in Westeros in no way changes my dedication to our temple. Quite the contrary. What do you mean? I believe that our organization would do well to have a Lord of Westeros devoted to our Во, cause. The умеет light of убеждать Relor царя. will shine upon my subjects and neighbors. I see. Well, we can only encourage such initiative. Our order has little representation on the continent of Westeros. I may need you to send me Denyo to help me in this task. It will be done. No more than the two of you know. I will inform the rest of the clergy of your decision and your devotion, Master Alistair. May the light watch over you. Куда I же thank you, жидёба? Betharius. May the light watch over you as well.
Ну, я не знаю про правильность бога, все дела местного. Но вот ругалорские жрецы самые такие сведущие в магии орден в данном случае. В том числе и наш персонаж, как видите. River Spring has recognized his authority, and it would seem that he has decided to stay for good. Indeed. I spoke to him about it, and he has decided to take on his responsibilities here. Maester Harwin, do you truly believe that he has a chance of changing the Queen's mind? Я Have буду пытаться. confidence in your brother, Ilyana. Ни хрена себе страшный. I don't doubt my brother. I doubt Valar. Worry not, little sister. Harwin, prepare for my voyage. I am leaving for King's Landing in order to request an audience with the Queen. R'hllor as my witness, I will be the new master of River Spring. Может, и графонить поделать, потому что сильно страшный. Ой. Так, Морс. Рискуя собственной жизнью, мы смогли предотвратить нашествие одичалых. Это великая победа для ночного дозора. Вам удалось избавить дар от одного из самых опасных важиков одичалых, но за это пришлось заплатить. Погибли все бойцы, и вы сами едва избежали гибели. В одиночку сражаясь с целым, решили разгром врага. Вы не успели увидеть, как они вступают в бой, и потеряли сознание.